Bugenze okukya enkya y'olunaku olwaleero munnayuganda gwatuwuliriza era tugoberera nga nkuleetedde eyaliko mukomugenzi sipiika wa paalamenti Jacob Oulanya amanyiddwa nga Lady Winnie Alison Oulanya ne quote gyageze maaso n'okuba nga tukootingira okuva eri omukulu amanyiddwa nga Napoleon egamba nti mu nsi mujjuddemu emivuyo si ku lw'abantu ababi wabula ku lw'abantu abalungi abeesuulirayo ogwa Nagamba ng'emivuyo gino gigenda maaso n'okuba nga gikolebwa. Omukyalo ntakomye ku sseero lye lyokka ageze maaso n'okuba nga anokolayo ensonga lwaki bajjeno mu ggwanga erya Uganda bagenda maaso n'okuba nga batondoka bagwa bwe bafa. Ensonga nzikuleetedde zirimu n'okukyusa obuyinza obwa nnyaffe Uganda byonna ogenda kubanga obimanya mwana wattu mukwano gwange ensonga obe ng'ozigwa amalojja mu ngeri y'emu kikakasiddwa enkya y'olunaku olwaleero nga mwami General Yoweri Kaguta Museveni bwayongedde ogenda maaso n'okuba nga asaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo eri mu buwumbi 3 bweddu eri omukulu kagezi munnyu amanyiddwa nga Joseph Slaviki. Nsonga ki? Linda onaawulira byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako nate mpola mpola. Nkuleetedde omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba noono naye avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ayambalira omukulembeze w'abantu mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ono bwamuyise obutabeera mwerufu eri abo bakulembera. Kiki ekiviiriddeko n'okwogera byayogedde byenza okuba nga nkutegeeza mu olunaku olwaleero wamma emboozi obe ng'oyongera okugigwa amalojja. Tosuba omukulu amanyiddwa nga kansoolu y'Embaazi Nalukoola n'obubaka oba entanda ono gyageze maaso n'okuba nga ayanja eri abaana ab'obuwala naddala abo abagenda maaso n'okuba nga beetegekera obufumbo obutukuvu. Nabyo ngenda kuba nga mbikutuusaako mwana wattu emboozi obe ng'ogigwa amalojja. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo mu nsonda zinnaggwano nga America yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda baffe ne bannyinaze abayolekera mu mawanga mu Buwarabu abali e Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, nammwe mugyebaleko gyonna gye mugenda maaso n'okuba nga mukakkalabya ne nnyongera okuba nga ntumirako bamaama bannakazadde b'eggwanga lino erya Uganda mu disitulikiti ez'enjawulo abali Mbale, Lira, Palisa, Pakwaki, abali Entebbe, Najjanankumbi, Batabata, Steera, abali ku Salama Road awo nammwe tubaagala nnyo ebyensusso. Ate era mu ngeri y'emu ne nnyongera okuba nga ntumirako baganda baffe abali mu mawanga gannaggwano nga America, Los Angeles, California, nammwe mugyebaleko gyonna gye mugenda maaso n'okuba nga mutuusaako engalo. N'olw'ensonga eyo ngenda kusooka mbasabe vidiyo butereevu musooke mugende maaso n'okuba nga mugituweera ku kigalo. Togaana kusubscribinga senga oba osiŋŋaaniddwa nga gwe mulundi gwo ogusookedde ddala okufuuka ekitundutundu eri omukutu guno ogwa LMG Media Live. Nange sa Nicholas Roni abeera ogenda maaso n'okuba nga nkutuusaako empeereza nga zino okwetoola buli kanyomero ak'eggwanga lyattu erya Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abageze maaso n'okuba nga ensonga eno mugikolako obuteddizi. N'olw'ensonga ezo nga tusitadde ku mabbali mikwano gyange bannayuganda abatuwuliriza, ngenda kusooka mbasabe munzikize mbatwale bulambalamba eri obubaka bw'omukulu amanyiddwa nga kansoolu y'Embaazi Nalukoola wali mu Kawempe North Constituency. Omukulu ono yageze maaso n'okuba nga aweereza obubaka eri abaana ab'obuwala naddala abo abanoonya era abagenda maaso n'okuba nga beeteekateeka okubeera mu bufumbo obutukuvu. Ampaliza mukwano gwange bino byonna bigenza okubeerawo ng'eggwanga erya Uganda lyakamaliriza okucelebratinga olunaku lw'abaagalana. Bangi ku bannansi mwageze maaso n'okuba nga mutonera abaagala bammwe ebirabo ssemalabo omuli ebimuli n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Kale nno mukwano gwange Kanso Nalukoola naye bwasinziridde n'asalawo okuba nga abaweereza obubaka eri abaana ab'obuwala. Katono nnyo tubufune ate nzije tweyongereyo. Katuddiremu Kanso. Omuwala ali ewaabwe ng'abeerawo ne maama we nga nyiga emmere n'anyiga emmere mu kikomere ewaabwe. Oyinza okwesanga ng'abuliddwa omusajja gwafumbirwa
kubanga abeerayo waka ng'anyiga mmere. Abeera waka ng'anyiga mmere. Abasajja abagagga baswaba tulina beene. Naye bw'agenda n'akola ewantu ne bw'aba akolera bwereere ayinza okwesanga waliwo abasajja bangi abayinza omumusangawo mwabo mwe muva mugamba nti gwe kiwala gwe njagala kukuba mpeta kusiba mpeta omutegedde naye bw'osigala ewammwe era byebyo byokola ki byofuuka kubanga tosobola kufuuka ky'amaanyi nga tomaze kulumba wali by'amaanyi oli seefu naye toyina nnyo mugaso. Ebyo bye bigambo bya muganda waffe amanyiddwa nga Kanso Oluyimbazi Nalukoola n'obubaka bwageze maaso n'okuba ng'ayagaliza n'okuweereza eri abaana ab'obuwala abo bagenda maaso n'okuba nga beeteekerateekera nate okubeera mu bufumbo obutukuvu. Ampulisa mukwano gwange n'ensonga ezo nga zitadde ku mabbali nga bwe nakutegeezezaako enkya y'olunaku olwaleero nti bugenza okukya nga nkuleetedde eyaliko mukomugenzi sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyah ono ng'amanyiddwa nga Lady Winnie Alison Oulanyah ono bw'agenze maaso n'okuba nga atukootingira kkooti y'omukulu amanyiddwa nga Napoleon egamba nti mu nsi mujjuddemu obuvuyo si ku lw'abantu ababi nti be babukola wabula ku lw'abantu abalungi abateefiirayo ne beesuulirayo ogwa naggamba ng'emivuyo gino gigenda maaso n'okuba nga gisaasaanira nate ensi. Takomye ku nsonga eyo eyokka, omukyalo n'ayongedde okuba nga ategeeza nnyaffe Uganda ensonga lwaki bajjeno bagenda maaso n'okuba nga bagwa batondoka bwe bafa. Ampulisa mukwano gwange, omukyalo ono agamba nti ensonga zino zirimu n'okukyusa obuyinza mu ggwanga lino erya Uganda naddala okusingira ddala eri bajjeno abagenda maaso n'okuba nga bawakanya mutabani wa Jeno Museveni, Jeno Muhoozi Kainerugaba agambibwa okubeera nti essaawa yonna yagenda okuddira mu bigere bya kitaawe. Kale nampuliza mukwano gwange, bingi ebigenze maaso n'okuba nga byogerwa omukyalo ono bye nkusaba onzikirize mbe nga nkutuusaako olwo nno nkomewo ebigambo tubyogere. Napoleon once said, "There's a lot of conflict in the world, not because of bad people, but because of the silence of good people." So, my UPDF or Armed Forces brothers and sisters, you are silent for too long. You have been silent for too long. You know what these people are doing. You can say no. You can say that you're following orders. You can say that that's where you eat or that's where you feed your family. You can say that that's a job, but your conscience is what you have to answer to every day. Why don't you join the stampede and do what's necessary so we can have some peace, so Uganda can be free, so you can enjoy. That's where I left off earlier. So in the transition project, or Muhoozi project as it's said sometimes, the Muhoozi project is essentially about Museveni leaving or planning his exit and initiating Muhoozi's takeover of power. As sick as it sounds, he's literally taking off his shoes for his son to fill. Sometimes that's proverbial, but in this instance, it is something they think they can achieve. So as I mentioned earlier, there are plans to eliminate the older generals or colonels or brigadiers or higher-ups of the Security Council or the UPDF, armed forces, prisons, police, JAT, whatever armed force is in Uganda. They plan to eliminate them because they feel like they disrespect Muhoozi. General Tafiri has come out several times and spoken against the regime. He says it's okay that Muhoozi can run for office, but it should not be enforced from his father. And we say Muhoozi was not born in Uganda, is not entitled to taking over power from his father. In fact, he's an illegitimate person to run for presidency in Uganda. So because of people like that and things that they say, their plans are to eliminate all those
3-number generals or rankings, or 4-number rankings. For example, I had said that Kahindo Tafire is a 4-number ranking general. So people like him are going to be slowly eliminated from the military. Like I said on Teresita, they brag about having poisoned at least 29 military people. That means by November, as they say, they will not be in existence and will not be alive to see next year. So then what I say is that because these people control everything about your life, why are you still waiting for those moments to appear, to come? Why don't you take decisions now to save your life and your family's life? Because truly, if people like Otafire, Katumba Wamala, if they decided to say, you know, we are going to stand up for Ugandans, we are going to stand up for what's right, we can achieve this. I'm not saying militarily in a way of, you know, everybody gone type thing, or, you know, shooting people or killing people, but I think they can be assets to us to help bring about change by informing us of how those people operate in there. And maybe the other one could be an option too. But just crossing over and helping us this generation would be useful. So in any case, there's a saying that goes that at first they came for Bobi Wine and people did not speak. Elites said, oh boy, that is a crazy guy, he's a drunk, he's somebody from the ghetto, he's not brilliant. And because they're not, they kept quiet. Then they came for foot soldiers, and they did not speak again. The church did not speak. You know, Eddie Mutwe has a church where he used to go to every Sunday. But when Eddie Mutwe was in detention, not a priest said a word at the time. Father Deo was brutalized by Muhoozi. Nobody spoke about it because it did not affect them. The elites, the church people, those who are doing well, those are eating from Museveni. They did not speak because it did not affect them, because they were not foot soldiers. And then they came for activists and journalists. Even then they did not speak because they're not activists, they're journalists. They say things like, we're working for our children, or school fees, or whatever the case may be. There will be a time when they will come for you. You elite, you comfortable person, you who is living well now. There will be a time when they will come for you, and there will be nobody left to stand in for you, to speak for you, to support you. General Sunday died a few days ago because he despised National Unity Platform. He despised the fact that foot soldiers are being taken and some being tried in court-martial and all of that. The more you despise the fact that this movement is moving forward, the more you are at risk of whatever you feel like you're protecting right now. Because if you are Ugandan, you're moving target to Museveni and his family. Ebyo bye bigambo bye yaliko omukyala wa speaker wa parliament Jacob Oulanya, amanyiddwa nga Lady Winnie Alison Oulanya, ng'obwange agenda maaso n'okubanga aboolekeza system ekulemberwamu General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we CDF w'eggwanga lino erya Uganda. Agambibwa okubeera nti essaawa yonna General Muhoozi Kainerugaba yagenda okuddirira mu bigere bya kitaawe, wabula eri abo bonna ba General abagenda maaso n'okubanga tebamukkiririzaamu mbu bakubanga bakkirira ezzira kumwa. Wano nno omukyalo no wasinziridde n'agenda maaso n'okubanga ayita abamu ku bajeno omuli Jeno Kaindo Tafiire ne Jeno Katumba Wamala babeeko n'obwegassi mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Oba oliawo kino kinaasobola okubaako ne gye kikyusa mu kuleeta demokrasiya mu ggwanga erya Uganda. Ampuliriza mukwano gwange n'olw'ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali, njagala okwongera okubanga nkutegeeza nti webukeeredde enkya y'olunaku olwaleero nga kimaze okubanga kikakasibwa nga General Yoweri Kaguta Museveni bwagenze maaso n'okubanga yongera okusaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo
ewererako ddala obuwumbi 3 bweddu eri musajja mukulu agambibwa okubeera kagezi mu nnyo n'ekigendererwa eky'okukkakkanya palamenti y'e Bulaaya ku kazito kano kegenze maaso n'okuba ng'eteeka ku General Yoweri Kaguta Museveni ku bikolobero ono byagenze maaso n'okuba ng'atuusa ku bannayuganda omuli ekiwamba abantu ekitta abantu saako n'okubba obululu naddala mu kalulu ke tubaddemu aka 2026. Ampuliza mukwano gwange bino byonna bigenze maaso n'okuba nga bibeerawo nga palamenti ya European Union emaze okuba ng'etuula era bw'etyo neebaako n'okulonda naddala ku ebyo ebyaliwo mu kalulu ka 2026 wano mu ggwanga erya Uganda we basinziiridde ne bawakanya obukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni saako n'okwerayiza kwe era mu bunnambiro ne basaba okuddiza emirembe eri omukulembeze w'abantu Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert kw'ossa n'okuyimbula abasibe ba political prisoners abakwatibwa system ekulemberwamu General Yoweri Kaguta Museveni. Katono nnyo okusabe na bino mbikutuuseeko nate tukomewo. Post-election situation in Uganda and threats against opposition leader Bobi Wine. Omukago gwa Bulaaya we gumu ku mikago egyalondoola akalulu ka 2026 n'okusingira ddala ku mutendera gw'obwa president. Mu bbanga ttono ly'etwakakuba amabega palamenti y'omukago gwa Bulaaya ekubaganyiza ebirowoozo ku ngeri akalulu ka Uganda gye katambulamu era balumiriza nti ebitatambula bulungi byali bingi ddala bye bavumiridde. Mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout and killings of unarmed civilians. Just unacceptable, and Europe cannot accept this. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen. We must review our cooperation with Uganda. January 15th in Uganda, the so-called elections were not an election. They were a military operation, and the facts confirm it. Bano balaze n'obutali bumativu ku nsonga za Kyagulanyi aliira ku nsiko oluvannyuma lw'akalulu. After the elections, he is under siege. Soldiers acting on direct government orders raided the home of opposition leader Bobi Wine, assaulted his family. Bano era baleese n'ekiteeso gavumenti ya Uganda eyimbule mu bunnambiro abasibe bonna abasibibwa olw'ebyobufuzi mu kalulu. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Bino bijjidde ng'olunaku lw'eggulo sipiika wa paalamenti Anita Amongo yakakasizza nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka ez'okuyimbulwa kw'abantu abakwatibwa mu kulonda abatalina musango. If you're criminal, wherever you are because you're criminal. And then distinguish politics from it. However, if we want to have a dialogue, we are going to start dialogue, reconciliation, and all those who do not have any case will get out. They will get out. Ekibiina kya NUP mu kuyita mwogezi waakyo ate nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi agamba nti gavumenti bazze bagiteeka ku nninga ku nsonga zino naye nga yeefudde kyesirikidde. Ensonga zino tuzanjula mu paalamenti banzanjula ng'agamba nedda loopusi kituufu abantu balina emisango naye kaakati akkiriza era ffe tugamba nti abantu baffe bonna abaasibibwa byabufuzi tolaba bamaze emyaka 5-6 n'emisango gyabwe tegitandikanga gavumenti ereetanga bujulizi bubaluma byabufuzi. Ayongerako nti bangi ku basibe abazze bakwatibwa ku byobufuzi tebalina misango abalina okuyimbulwa mu bunnambiro. Twagala kooti zitugize obuvunanyizibwa bwazo todolaba nazo zitusobera omuntu myaka 5 myaka 6 obujulizi tobuleeta lwaki emisango egyo temugikoba kubanga tegiriimu. Ensonga zino ez'ebyobufuzi ebyayonooneka abantu babasiba ku bisangusange ebitategeerekeka fenna zirina otukwatako. Ayongerako ekyokuyimbula abasibe gavumenti weba ekitegeeza tewali bukwakulizo bulina kuteekebwawo. Ye nekyagamba nti kale abamu byabufuzi abamu baziba misango nawulidde agamba akozesa ekigambo criminals. Naye madamu sipiika toli mulamuzi mu ggwanga lino toli kooti. Kooti yesalawo nti omuntu ono criminal era omusango gumusse mu vvi. Ono n'abamu ku bannakibiina basinzidde ku kitebe ky'ekibiina kya NUP Makerere Kavule okukuza amazaalibwa ga pulezidenti w'ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu aliira ku nsiko era balina obubaka bwe bafulumizza. Tuze wano okukozesa omukisa ogw'amazaalibwa ga pulezidenti waffe kwongera kukuba tooki
ku mbeera Abannayuganda naddala bali mu makomera ku nsonga za byabufuzi nga tebaaza musango gwonna. Sobola awo twalibadde ne pati ennene ekitasobodde kubeerawo ku lw'embeera gye tulimu kubanga likyali mu kiyongobero olw'akalulu ke twakavaamu akaalimu obubbi akaalimu ettemu abantu baatemulwa. Obulwadde bino byogeddwa gavumenti ez'ekinuganya kati nga bwetayiga Kyagulanyi kono okulambula ku nsonga z'akalulu nga bwe katambula. And the state is not looking for him. He's a free man. We don't abduct, we arrest. If you breach the law, you get arrested. And we can account for all those people under custody. Ensonga ezo nga nsadde ku mabbali Munnayuganda atuwuliriza era atugoberera nkuleetedde omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Ono bw'avuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'ayambalira omukulembeze w'abantu Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ku bigambibwa okubeera nti omwami ono si mwerufu eri abo bagenda maaso n'okuba ng'akulembera. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert ono si wa mazima eri abo bakulembera mu kibiina kya NUP oluvannyuma lw'ebigambibwa okubeera nti n'abamu ku bakulembera tebamanyi wa Mwami Kyagulanyi Ssentamu gye yayolekera mu buwaŋŋanguse. Ampuliza mukwano gwange wano nno wembuuliza ekibuuzo. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert azenga agugulana n'abasajja bampimpi, abasajja baluliira mu nnyana abagenda maaso n'okuba nga balya mu ngalo za General Yoweri Kaguta Museveni. Era senga Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yali waakwogera nteekateeka ze mu kibiina kya NUP oba oliawo bano bandibadde bamuwaayo dda eri emikono gya General Muhoozi Kainerugaba agambibwa okubeera nti essaawa y'olunaku olwaleero mu buwaŋŋanguse Mwami Kyagulanyi Ssentamu gy'ali ono amunoonya kumuggyako mutwe, amunoonya kumutta. Senga Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yali waakwogera nteekateeka ze, ono yandibadde akyali mulamu, ono yandibadde akyali mu ddukadduka. Kale nno mukwano gwange bino byonna obitunuulira ne bikusobera, naye nga bwe kiri nti omukulembeze w'abantu yavaayo n'atutegeeza nti ensonga ezitalina makulu tetuteekeddwa nate kuziwa makulu. Katono nnyo nsooke nkutuuseeko ebigambo by'omukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba ng'ayogera ku mukulembeze w'abantu ate tukomewo. Bano basaka banjulira tutambule nga tuwulira nga tuwuliriza nga tuwuliziganya. Kakati ebyo bibulawo embeera eno gye twogerako yebeerawo, buli muntu akola bibye kubanga muwulira naye temuwuliriza, n'abawuliriza tebawuliziganya na bannaabwe, buli muntu alowooza nti alina kyakola. Ekiseera kye tubeera muno nga buuza kansolo nabukoola nti pulezidenti wo ali luddawa, nga ne bw'omusekisa okulaga gamba nti simanyi gy'ali ge mazima ono mumanyi era singa amanyi singa ali akamude kulowooza nti pulezidenti vaayo. obukulembeze obutaliimu kuba wa mazima eri bw'okulembera kino kankiddemu. Obukulembeze obutaliimu kuba wa mazima eri bw'okulembera bwe buleeta embeera eno ng'omukulembeze akola bibye n'abakulemberwa bakola byabwe. Kyabulabe nnyo fe abaagala enkyukakyuka, n'olwekyo abaagala Uganda etambule nga twagala okutandika okuwuliziganya ne gavumenti bagisaako kazito. Nyongera okubeebazaako nnyo nnyini ddala mwenna abatambudde naffe. Oli ku mukutu gwa LMG Media Live nange Sir Nicholas Lorini abeerawo kubatuusaako empeereza nga bwe ziba zigeze maaso n'okuba nga zitambula wano mu ggwanga erya Uganda. Tubagamba nti mugyebaleko gyonna gye mugeze maaso n'okuba nga mukola beppo n'okuba nga mutugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sinza kubanga nsukako wano abankumira atakumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Mbagala nnyo. Peace and love. I sign out.